ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಎಂ ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಬ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೆಷನ್ ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಆಟಮ್ಸ್. So first 2 marks questions na noana, that is first one is write two limitations of Bohr's atomic model. Bohr's atomic model du eradu limitations kelidane. So first limitation bandu it is only applicable to hydrogen atom. It is only applicable to hydrogen atom. Second point bandu it could not explain the spectral line spectrum of hydrogen atom. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಝೀಮಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಗುಡ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್? ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ is the radius of Bohr radius is the radius of orbit of hydrogen atom for which electrons revolve in ground state. When electron revolves in the ground state. So formula bandu R is equal to h by 2 pi whole square 4 pi epsilon naught into me square. So idana simplify madudre you will get h square by 4 pi square into 4 pi epsilon naught by me square alwa. So 4 pi gets cancelled out, so we will get h square epsilon naught by pi me square. So this is the expression for Bohr radius. Done. Moving on to next question, that is mention the expression for energy of the nth stationary orbit of hydrogen atom. Explain its terms anta kelidane. So energy expression bandu En is equal to minus m e to the power of 4 by 8 n square epsilon naught square h square. This is the expression where ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮು ಏನೇನಂತ ನೋಡೋಣ. m is mass of electron ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. E is charge on electron. N is quantum number and H is Planck's constant. ಇಟ್ಸ್ ಸಾಕು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಸ್ E is equal to minus 13.6 electron volt whole divided by n square ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು
ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ n is equal to 1 ಅಂತ and second excited state andre excited state means n is equal to 3. therefore ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು second excited state energy ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 13.6 electron volt divided by 3 square. now if you substitute the values 13.6 electron volt divided by 9, so 13.6 electron divided by 9 is 1.511. 13.6 whole divided by 9. Calculate using calcium. 1.511 minus maribari 1 electron volt. This is the answer. Okay. Moving on to next question. When ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ, ಇದನ್ನ 1 marks ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ವೆನ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 0 ಆದಾಗ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಪೈ ಆದಾಗ. ಇಷ್ಟೇನೆ ನಿಮ್ NCERT ಇರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 0 ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. What does the negative sign in total energy of the electron signifies? What happens if total energy is positive ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the negative sign in total energy of electron signifies that it is bound to the nucleus. It is bound to the nucleus. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂತ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, if the total energy is positive, then electron is not bound to the nucleus. Then electron is not bound to the nucleus. That's it. This is the answer. Moving on to next question, 3 marks question go on. Write 3 postulates of Bohr's atomic model. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಇದು 3 marks ಕೇಳಿದಾನೆ ಇದನ್ನ. ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 3 marks ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಇಯರ್ 3 marksಗೆ ಇದೆ. ಆಟಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರೇ 3 marks. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು MCQ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಬೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಹ 2 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 points ಬರೀರಿ, 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 points ಬರೀರಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಬಂದು electrons in an atom revolve in a certain stable orbit without emitting radiant energy. That means if the electrons is revolving around in a stable orbit, on stable orbit ಅಲ್ಲಿ revolve ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it won't emit any energy ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು electrons
electrons revolve around the revolve around the nucleus only in those orbit for which angular momentum is some integral multiple of h by 2 pi. This point is important. Those orbital those angular momentum of orbiting electron is quantized okay. That is L is equal to L andre angular momentum, that is equal to nh by 2 pi. So moving on to next final postulates. Final postulate bandu, when electron transition is a standard word, we can say jumps. When electron jumps from transition anta ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, transition from fixed orbit to fixed orbit to another lower energy orbit, it emits lower energy orbit, it emits photon having a energy equal to energy difference between initial and final state. So that is energy na h mu ಇಂದ indicate ಮಾಡ್ತೀರಾ, so h nu ಇಂದ indicate ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is equal to E initial minus E final. This is I. This is the third postulate. These are very very important Bohr's postulates. ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, that is derive the expression for energy in nth stationary orbit of hydrogen atom by assuming the expression for radius. So 3 marks ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ this is also very very important question. We know that first we will write total energy of stationary orbit of hydrogen atom is En is equal to minus E square by 8 pi epsilon naught into R, where R andre radius expression andre radius of
nth orbit, radius of nth orbit is Rn is equal to, so we already discussed this one, h by 2 pi whole square into 4 pi epsilon naught into what is that, me square. So let us call this as equation number 1 and take this as equation number 2. Now substituting Rn value in equation 1 now. Substituting equation 2 in 1. That will be en is equal to, so ಇದು en ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು, so this is not rn ಅಲ್ವಾ ಇದು, this will become nh ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಇದನ್ನ. n ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಫಾರ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ n ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ en will be ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಮೈನಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 8 ಪೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಂಟು Rn ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 pi square by h square into me square by 4 pi epsilon naught. Now remember this 4 gets cancelled out, pi gets cancelled out, this pi gets cancelled out, so we will have En is equal to minus m e to the power of 4 by 8. This is n square, ಇಲ್ಲಿ n square ಆಗೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ, n square into epsilon naught square into h square. Oh, this is r ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, so don't take that r. So this is the final expression. So these are the very important questions in atoms chapter. So next to nuclei chapter na start ಮಾಡೋಣ. And then ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ I told you already previous session ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ that I will be starting KCT session. ಆ ಸೆಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 3 months ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದು ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ 3 months ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC KCT ಸೆಷನ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೋಟಿಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.